Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the questions of uh, Cambridge Checkpoint Science Workbook ya. Kita nanti akan bahas and I want to show you that the question of Cambridge Checkpoint Science, especially for workbook, is so easy actually if you know English. Ya, fortunately, your homeroom teacher is Miss Ika. I think so expert in English. Maybe if you wanna learn or practice English, you can practice with your homeroom teacher. That is Miss Ika. Isn't Miss Ika? Not only English and also Mandarin ya. Okay, I directly go to the slide that I have prepared for you. This is the slide and okay. I need partner. Mas Raka, assalamualaikum Mas Rafa. Mas Rafa. Mas Rafa. Yes. Yes, please turn on your mic ya. Mic-nya di on kan aja. Saya Ustadz Yugo biar nggak bicara sendiri. Ustadz Yugo perlu ada teman bicara ini sama Mas Rafa. Nanti yang lain juga boleh menyaut ya kalau ada sesuatu. Baik. Mas Rafa, Yes. do you have the workbook of Cambridge? Yes? Yes, I have the book. Okay, that's very good. I think in my video there is a video about force detective, isn't it? Sudah Ustadz Yugo terangkan ya tentang force detective ya. Jadi Ustadz Yugo pengen menyampaikan ke kalian bahwa soal-soal di workbook itu sebenarnya sangat-sangat simpel, cuman kita harus memahami soalnya saja. Contohnya yang kemarin Ustadz Yugo jelaskan di video, sudah lihat ya Mas Rafa ya? Yes. Yes, ini ya, Ashok push. Coba Mas Rafa dibaca. Ashok push. Ashapos opened the door and went out into the street. Very good. Berarti force-nya yang ini ya. Push. Force ya, bagus, very good. Sebentar. Oke. Ini ya berarti yang push ya, force-nya yang push. Kemudian, and then Mas, the second, please read. He was pulling a heavy bag of books for school. Okay, so what is the force? Pulling. Very good. And then the third, please. He kicked a stone along the ground. So, what is the force? Kick. Kick, very good. Okay, kick ya. And then the fourth? When he saw his little sister Guri, he lifted her up. And then, so what is the force? Lifted. Lifted. Langsung saja Mas, yang ini nomor 5, yuk. Pulled. What bold? Okay, and then? Throwing. Throwing. And then? Hit. Hit. Okay, hit. Oke anak-anak, sebenarnya dari soal ini kita bisa pelajari read the following sentences. Draw a ring around any word that tells you that a force is at work. There is one in each sentence. Jadi ini sudah jelas, kamu diminta untuk membuat bundaran ya, lingkaran pada kata yang menyatakan bahwa itu adalah
gaya. Setiap kalimat ya, setiap kalimat itu ada satu kata itu. Oke, terima kasih Mas Rafa. Mas Rafa, still with me ya? Ya, oke. Oke, still on ya, keep on your mic. Oke Mas, kita akan baca paragraf ini gantian, ini paragraf 1 Ustadz Yugo yang baca ya. Nanti 2 Mas Rafa, yang ketiga Ustadz Yugo lagi. Are you ready? Ya. Oke. We draw force arrows to show when a force is acting. The arrow shows the direction of the force. A force arrow should be labeled to show which object is making the force and which object the force is acting on. Draw an arrow on each picture to show the force described. The first examples has been done for you. Nah, ini terima kasih Mas Rafa ya. Jadi kita ya, we draw force arrow to show when a force is acting. Jadi kita itu garis ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan garis gaya, ya. Garis gaya untuk menunjukkan arahnya, because force is vector magnitude and also quantity ya. Besaran vektor dan besaran turunan ya. Besaran vektor itu apa sih? Besaran vektor itu memiliki arah dan memiliki besar. Apakah ada besaran yang tidak memiliki arah? Ada. Contohnya apa? Mas Ham? Contohnya apa? Ya, besaran yang nggak memiliki arah seperti suhu. Suhu is or temperature. Temperature is not vector ya. Tapi kalau force itu vektor. Kemudian a force arrow should be labeled to show which object is making the force and which object the force is acting on. Jadi arrow atau panah itu untuk menunjukkan mana objek yang memberikan gaya dan mana objek yang mendapatkan gaya. Kemudian yang terakhir, draw an arrow on each picture to show the force described. Jadi disuruh menggambar arrow setiap gambarnya itu untuk menunjukkan gayanya. The first example has been done for you. Yang pertama ini sudah dikerjakan ya. Oke, now I wanna go to Mas Hamam. Thank you Mas Rafa. Mas Hamam. Yes. Oke, I need your help Mas Hamam. Ustadz juga butuh bantuanmu, oke? Iya. Ya, oke. Mic-nya di-on-kan terus ya. Oke, ini anggap saja this is number 1, ya. And then this is number 2, oke. And then this is number 3. And then this is number 4. Oke. Mas, this is number 5, oke. Oke. Oke, Mas Hamam? Iya, Pak. Kira-kira untuk for number 2, Alisa, coba Mas Hamam silahkan digambar arah gayanya. Sorry. It's okay, nggak apa-apa. Gambarnya pakai apa, Pak? Itu tadi kamu habis gambar tuh. Annotate, bisa? Oke, nggak apa-apa. Itu ya. Oke, itu. Itu yang narik bapaknya atau kudanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Bapaknya. Berarti ya gayanya dari bapak itu kemana? Ke kanan atau ke kiri? Biar seperti yang gambar. Kamu yang nunjukkan aja. Ke kanan. Very good. Jadi gaya tariknya bapaknya itu ke kanan ya? Iya. Ya, kelihatan ya? Iya. Panahnya. Kelihatan Mas Hamam? Kelihatan, Pak. Oke. Kemudian ini sebenarnya kudanya ini diam, dia
melawan, betul ya? Berarti dia juga Iya. memiliki gaya kemana Mas Hamam? Ke kiri. Very good. Nah, soal ini anak-anak semua itu sangat mudah. Ya, hanya kalian diminta menggambar panahnya. Ya. Do you understand Mas Hamam? Yes. Very good. Now, Mas Hamam, the force of the elephant on the ground. Nah, ini ada gajah di atas tanah. Kira-kira ada gaya apa Mas Hamam? Gravitasi. Very good. Di sini ada gaya gravitasi dari beratnya gajah, berarti ke bawah ya Mas Hamam ya. Ya. Oke, wake force gaya berat. And then apalagi Mas Hamam? Gaya kontak. Kontaknya kakinya gajah ini kepada tanah itu ke atas. Oke, Mas Hamam. We go to the number 4. The force of the donkey on the cart. Ini kemana? Ini berarti yang narik donkey-nya ya, Mas Hamam. Iya. So what is the direction of donkey force? Arahnya kemana, nak? Ke kiri. Kiri, very good. The direction of force of the donkey is to the left. Gitu ya Mas Hamam? You Yeah. understand? Yes. Okay, the last number 5. Please read number 5 Mas Hamam. The force of the table on the book. The force of the table on the book. Berarti gaya dari meja terhadap buku. Berarti dia gaya apa Mas? Gaya berat atau gaya kontak? Berat. Gaya berat berarti bukunya ke Bawah. meja, ke bawah. Gaya kontaknya? Meja. Ya, ini sebenarnya nak yang ditanya itu adalah yang force of the table. Jadi gayanya meja ke buku. Berarti diharusnya ke atas aja, ya. Gitu ya Mas Hamam ya. The donkey force itu juga ke atas aja, ke kiri aja. Terus yang ini the force of the elephant on the ground berarti ke bawah aja, ya kan? Iya. Kemudian the force of the man on the donkey. Oh ini bukan kuda ya, donkey ini ya, keledai. Ini berarti yang dipakai ini aja nak. Oke. The force of the wind on the tree. Ya berarti betul ini kan. Oke. Thank you Mas Hamam. Iya, Pak. Sama-sama. Okay, now I wanna ask Mbak Zafira. Assalamualaikum Mbak Zafira. Waalaikumsalam. Okay, keep your mic on ya. I need your help. Yes. Okay, let's go to the slide. Wait. I will share. Which one ya? Oh ini. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Oke. Halo Mbak. Mbak Ya. siapa tadi? Lupa aku. Zafira. Mbak Zafira. Please help me Mbak to read number 3, this one. Write must always next to each statement in the second columns of this table. Oke. Ngerti maksudnya Mbak? Tahu. Oke, write must or week next to each statement in the second column of this table. Berarti kita itu disuruh ngisi di sini loh. Ya, betul ya Mbak ya? Ya. Disuruh ngisi must atau week berdasarkan based on this statement. Oke. Mbak Zafira. Ya. Okay, this is suppose this is number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 until number 8 ya. Oke Mbak, I need you to choose for the number 1. Please read the statement first. The force of gravity acting on an object. So,
Mass, mass or weight? Weight. Very good. The force of gravity acting on an object. Weight ya, tak kasih W. And then, Mbak Zafira, please, number 2. Measure in kilograms. Mass. Mass. Why, Mbak? You answer mass, Mbak. Berat. Ya? Berat. Berat. Berat itu mass or weight, Mbak? Massa. Massa. Massa dengan berat beda ya. Kalau kilogram itu kan satuannya siapa, Mbak? Mass or weight? Mass, Mbak ya? Ya. Ya, oke. Jadi measure in kilograms, diukur dalam satuan kilogram itu masanya. Oke, now we go to the number 3. Gets much less if you go to the moon. Weight. Wait. Maksudnya ini adalah get much less, artinya kita itu kalau ke bulan, maka kita akan berkurang. Yang berkurang apanya? Yang berkurang adalah weight. Why? Because mass is the amount of substance in the thing, but weight is the magnitude of the mass that influenced by gravity. Jadi kalau mass atau massa itu adalah jumlah zat dalam benda itu, kalau berat adalah besarnya massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau kita ke bulan, massa kita tetap atau berubah, Mbak Zafira? Berubah. Hah? Masa? Tetap. Tetap. Karena apa? Karena bagian-bagian tubuh kita kan utuh, nggak ada yang cemplung, Mbak ya, nggak ada yang lepas kan? Iya. Ya. But the weight is different. Tapi berat kita berbeda ya, Mbak ya? Lebih enteng. Lebih enteng because the mass of the moon is smaller than the mass of the earth. Jadi massa bulan itu lebih kecil daripada massa bumi. Loh, kalau massa tempat yang kita tinggal itu lebih kecil, kemudian ukuran juga lebih kecil, kenapa gravitasinya lebih kecil? Nanti kita akan bahas the interaction between two things in the world, in the aerospace ya. Jadi nanti pakai F sama dengan G ya, dikalikan M1 M2 per R kuadrat. Itu kita bahas nanti. Hari ini kita bahas soal Cambridge yang menurut saya nggak terlalu sulit lah untuk anak-anakku semua. Oke, Mbak, please continue to the number 4, Mbak. Can be represented by a force around weight. Weight, very good. Can be represented by a force arrow. Jadi bisa direpresentasikan dengan arah garis gaya ya, atau panah ya, gambar panah gaya. Oke, berarti weight ya. Sebentar. Ini tulisannya agak sulit because I don't use pen pad ya. Pakai anu aja, touchpad, jadi kurang bagus. Oke, Mbak Zafira, next. Measure in newtons. Weight. Weight, very good. Jadi diukur dalam satuan newton, maka dia pasti gaya, ya. Karena the scientist that observe about force, one of the scientists that observe about force is Mr. Newtons, ya. Mr. Isaac Newtons. Jadi Pak Newton. Oke, next, Mbak. 50 gram of salt to 1 kilogram of water. Is massa. Mass, very good. And 50 grams of salt to
1 kilogram of water. Jadi ini menambahkan 50 gram kepada 1 kilogram air. Jadi ini mainnya adalah main-main massa, tidak berat. Kalau berat itu pindah tempat, mungkin kita di sini dengan di Bromo, it will be different because the distance between us to the core of the earth is different, ya. Okay, this is mass, and then Mbak, next. Stay the same even if you are far out in space. Mass. Mass, very good. Stays the same even if you are far out in space. Tetap sama meskipun kamu jauh, ya kan? Jauh dari bumi tetap sama. Yang beda adalah beratnya. Berarti ini juga mass. Oke, and then the last, Mbak, please. 5 apples are above 5 Newton weight. Wait, very good. Okay. Using a force meter. This told him the weight of the block. Then he placed the block on a table and pulled it along using a force meter. This told him the force of friction acting on the block. Pablo increased the weight of the block by placing heavy weight on top of it. Thank you. Thank you so much, Mbak Sarah. Please keep your mic on, ya. Okay. Okay. This exercise will give you practice in displaying and interpreting data collected in an experiment. Ini anak-anakku semua nanti akan diajari bagaimana mempraktekkan, menunjukkan, displaying, ya. Kemudian interpretasi, ya, data yang sudah dikolek atau sudah dikumpulkan. Oke, kita coba memahami the text, ya. Terima kasih tadi sudah dibacakan. I think I wanna repeat it and also I'll explain clearly for you. In an experiment to investigate friction. Jadi ini kita membahas tentang friction. Friction itu gesekan, ya. Pablo weighed a wooden block using a force meter. Jadi Pablo itu, ya, weighed a wooden block, memberikan wooden block ini force meter. Force meter itu adalah alat untuk mengukur besarnya gaya ini, anak-anak. Nah, this told him the weight of the block. Ini sudah ada berapa, ya. Then he placed the block on a table and pushed. Jadi sorry ya, ini pertama itu dia ngukur ininya berapa beratnya, tapi kemudian dia naruh di atas table, di atas meja, and pull it along using a force meter, kemudian ditarik. Jadi ini yang pertama, ini kemudian yang kedua, ya. Oke. Then place the block on a table and pull it along using a force meter. This told him the force of friction acting on the block. Jadi ini akan menunjukkan friksinya, gaya geseknya itu di sini. Kalau di sini gaya berat bloknya yang kotak. Kalau ini friksinya. Ya. Pablo increased the weight of the block by placing heavy weights on top of it. Jadi sebenarnya di awal itu nggak pakai 1 kilogram ini, dia hanya pakai wooden block aja. Tapi setelah itu diberi tambahan, maka otomatis Mbak Sarah. Iya. Mbak Sarah, kira-kira kalau ditambahi sama nggak ditambahi, gaya geseknya lebih besar mana? Besar yang ditambahin. Oke, very good Mbak Sarah. Oke, so easy for you, ya. Gampang kan? Insya Allah. Nah, Mbak Sarah, I need your help to answer number 1 until number 3 only. Oke, Mbak Sarah, please read number 4. Study Pablo tables of result and your graph. Decide which of
The statements in the table below are true and which are false. Write your answers in the second column. Okay, number 1, please answer. Pablo measured the weight of the block in kilogram. True. True. Pablo measured the weight of the block in kilogram. Pablo mengukur berat dari blok dalam satuan kilogram. True or false, Mbak? False. False, very good. It must be in In Newton. Very good. Oke ya. Jadi ini adalah ini key-nya, kuncinya di sini. Oke, Mbak Sarah, let's continue to the number 2, please. Pablo measured the force of friction in newtons. Yes. Yes, it's mean true. Very good. Ya, force, ya, friction in newtons. Kalau nanti tadi sebenarnya diisi kilogram maka false, tapi ini newtons. It's mean that this statement is true. Okay, the last, Mbak Sarah, please. Number 3. As the weight of the block increased, the force of friction decreased. True. True, isn't it? Are you sure? No. Are you False. sure? Huh? False? Are you sure? I don't know. Oke. Mbak, ini sebenarnya sudah Mbak Sarah jawab tadi. Saya artikan ya. As the weight of the block increase, the force of friction decreased. Jadi sebagaimana jika berat bloknya itu bertambah, maka gaya geseknya berkurang. Kira-kira benar atau salah? False. False. Ya. Ketika beratnya ditambah, maka friksinya juga harusnya bertambah. Oke, berarti ini jawabannya false ya. Mbak Sarah. So, now you know new vocabularies. This is increase, bertambah. Kalau decrease? Berkurang. Berkurang. Oke, Mbak Sarah, thank you for your helping. Now I go to the other students who want to help me. Maybe you can raise your hand. Okay, I will choose Mbak Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Would you like to help me, Mbak Nadia? Okay. Okay, please keep your mic on, Mbak. Okay, Mbak Nadia. Just continue for the number 4 until number 7. Mbak Nadia, please read number 4. The force of friction increased in equal steps as the weight of the block increased. Okay, true or false? The force increase, the force of friction increase, jadi gesekannya itu bertambah in equal step, itu sesuai atau sama dengan ketika weight of the block increase. Jadi bloknya itu bertambah berat, maka friksinya atau gesekannya bertambah juga. Betul atau salah? True. True, very good. Jadi kalau bebannya itu bertambah, increase, ya, maka friksinya juga increase. Yang ini kan tadi bebannya bertambah tapi force-nya decrease, berarti kan salah. Ini berarti true. Very good, Mbak Nadia. Number 5, please. Every time the weight of the block was increased by 2, and the friction increased by 5 m. Okay. Every time the weight of the block was increased by 2 n or 2 newtons, 2 newton.
The friction increased by 5 newtons. True or false? Jadi, oke, false ya. Jadi setiap waktu beban itu was increase bertambah 2 newton, maka friksinya juga increase 5 newton, gitu ya. Ya, belum tentu sih sebenarnya ya. Saya jawab false saja dulu ya. Karena kita tidak tahu besarannya. Ya. Gitu Mbak ya. Oke, Mbak Nadia. Lanjut, continue number 6, please. The graph of Pablo's results forms a straight line. The graph of Pablo's results form a straight line. Maksudnya, grafik dari Pablo itu akan lurus. Kira-kira nanti grafiknya Pablo itu nanti akan lurus enggak? Kan ditambahi. Grafik friksi atau grafik... False ya? False, oke. Jadi grafiknya kan ini. Jadi kalau kita grafik, ya, kalau ini apa? Ini apa namanya? Beban ya, weight, beban. Ini force-nya kan pasti berbeda ya. Jadi yang pertama itu sekian, misal X gitu ya. Terus di sini adalah misal X plus 1. Ya pasti ini misal segini, maka ini juga segini, nambah. Ya, berarti gini kan. Jadi Pablo's result from straight line, ya straight line-nya gimana? Kalau straight line-nya gini, salah kan ya. Naik kan. Karena kenapa? Karena ditambah 1 kilogram ya, Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia, thank you. Oke, last number Mbak Nadia. The graph shows that increasing the weight of the block increased the force of friction acting on it. True. True, very good. Terima kasih Mbak Nadia. Oke, sangat bagus sekali. 3 of the statement in question 4 were false. Rewrite them here, correcting the mistake. Oke, sudah ya. Kita lanjut aja. Ini kita ke unit 10 tentang energi. Di buku workbooknya ada. Oke, sebelumnya saya minta bantuan yang lain. Siapa yang mau? Ayo, saya mau dibantu. Thank you Mbak Nadia ya. Hafiza. Oke Mbak Hafiza, please turn on your mic and also video, Mbak Hafiza. Okay. Oke. Keep your mic on ya. Yeah. Oke, this one. Exercise 10. Oke. Mbak Hafiza, please read the text. Your body stores energy with units for everyday activity. No. From this one, exercise 10.1. Complete the table below to solve No. This one, Mbak. Exercise 10.1, body energy. This exercise will help you to understand some of the ways in which we use our body's energy stores. It will also give you practice in interpreting data. Oke. Kita pause dulu sebentar Mbak ya. This exercise will help you to understand some of the ways in which we use our body's energy store. Jadi ini nanti latihan ini akan membantu kita untuk memahami beberapa cara bagaimana tubuh kita menyimpan energi. It will also give you practice in interpreting data. Nah, ini juga akan memberikan kepada kita
praktek bagaimana menginterpretasi datanya. Oke, lanjut Mbak, your body. Your body stores energy, which you need for everyday activities. If you are not active enough, you may put on weight. Exercise helps you to use up excess energy. The bar chart shows how much energy you use when running at different speeds. For example, if you run at 8 km per hour, you use about 38 Kilojoule. kilograms of energy each minute. Oke, enough. Your body store energy. Jadi tubuh kita itu bisa menyimpan energi, which you need for everyday activities. Nah, energi itu kita butuhkan untuk beraktivitas. If you are not active enough, jika kamu nggak terlalu aktif, you may put on weight. Jadi kamu nanti akan tambah gendut kan gitu ya. Exercise help you to use up excess energy. Ini nanti akan membantu kita terkait dengan energi. The bar chart, jadi grafik bar ini, grafik batang, shows how much energy you use when running. Jadi ini menunjukkan berapa energi yang kita gunakan ketika kita berlari different speed dengan kecepatan yang berbeda. For example, sebagai contoh, jika kamu berlari 8 km per jam, if you run at 8 km per hour, you use about 38 kilojoule. Jadi kalau kamu berlari 8 km per jam, kamu menggunakan energi 38 kilojoule of energy is minutes. Jadi setiap minutnya, setiap menit itu 38 kilojoule. Ya. Setiap menit 38 kilojoule itu sama dengan 38 joule. Nah, ya. Kilo itu bisa ditambahin 38.000 joule setiap menit. Nah, gitu ya. Ini the graphic show us between energy use per minute per kilojoule and speed of running kilometer per hour. Oke. Monggo Mbak, ayo Mbak dibaca yang number 1 Mbak. Ini Mbak. Complete the table below to show the data in the bar chart. The first row has been done for you. Oke. Ini tadi Mbak siapa? Suaranya. Hah? Mbak Fiza ya? Mbak Fiza. Speed of running per kilometer per hours itu 8, energy use per menitnya 38. Ini berdasarkan ini Mbak. Ini dengan ini. Ya. Oke Mbak, next Mbak. 10, this one berapa? 50. Oke, very good. 50 ya. 50 per minute per kilojoule. Oke. What about for 12? 60. 60, very good. What about 14? 14. 69. 69. 69, are you sure? Oh yeah, very good. 69 ya. Nanti bisa dicek ya. Ustadz juga di sini nggak terlalu kelihatan ininya. Oke, what about 16? 78. Are you sure? Are you sure? Yeah. Not 76. 70. 77 ya? 77, 78, oh iya 77 ya? 77 ya Mbak ya? Iya. Iya. Insya Allah begitu. Nah ini sudah kita
Okay, ya. Thank you, Mbak Hafiza. Hafiza ya. Yeah. Mbak Hafiza, thank you so much. Now we go to the next slide, and as usual, I want some help from you. Maybe who want help me, please? Mbak Alisa, Assalamualaikum. Okay, Mbak Alisa. Yeah. Would you like to help me? What do you mean? Did I Yeah, miss something? Mbak Alisa, help me ya for answering. All right. Okay, But what if I don't know? That's the question. it's What if I don't okay. know? It's okay. We will do it together, Mbak. All right. Okay, Mbak Alisa. You Okay, can call me Sasha instead. okay. This one, Mbak Alisa. Wait. Oh God. Okay. No. Would you like to help me to read the question of number 2? Only Please. number 2. Yes, number 2. Please. Okay. Akram runs at 8 kilometers per hour for 10 minutes, and Amit runs at 12 kilometers per hour for the same time. Which boy uses more energy? Explain your answer. Okay. Hmm. What about your opinion, For Mbak? me, my opinion is Amit runs faster than Akram, since yeah, since Amit has more energy, he Okay. could run way. Which boy uses more energy, Mbak? It's Amit. Amit. Okay. You say Amit ya. Yeah. I'm so hard to write here. Okay. Oh, Explain your answer, you Mbak. could just Up to you. Explain your answer. so. Oh, how do I explain this? The speed of Akram 8 kilometers per So hour for so 10. Yes, please. Let me just. So for Akram, he runs for 8 kilometers per hour for 10 minutes. And then for Amit, he runs 12 kilometers per hour for the same time, which means 10 minutes. So when you, what is it called? Speed. No. The duration is the same, but the speed is different. Yeah, the duration is same, but the speed is different. Yes. So when 12 times 10, it means like 12, 100, 100 and no. And for oh my god. It's okay. So Kilometers. who is the fastest, Mbak? Amit or Akram? Amit it's Amit. I don't know how to explain that. Yeah, Amit is faster than Akram, isn't it? Yeah. Yeah. So the fastest man, the fastest boy, it needs more energy. Oh. Okay. Oh, I am so stupid. Okay. Do you agree with me? Oh yeah, I agree. Okay, very I am good. so sorry. Okay, very good. Thank you, Mbak Alisa. Your English is very good, Mbak Alisa. Oh, thank you. Yes. Okay. Okay, student. I think our meeting is enough. Yeah. Thank you for your joining, and I'm so satisfied because meeting with you and because meet with you today, and I hope we will meet offline soon, so I can explain clearly for you, not by using online. And I think this video also can be watched in
I'll record, yeah. I record this. Okay. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.